Good afternoon, everyone. Thanks for joining me in this video. All right, today is Tuesday, the 12th day of August 2025. Nigerian Senator Shehu Buba faces backlash over alleged ties to terror kingpin Bello Turji for demolition church for mosque projects and other things. About a week ago, Governor Nnamdi, the governor of Zamfara State, was saying that he's not aware, as a sitting governor who is the chief security officer of Zamfara State, that some persons are carrying out peace talk or peace deals with the terrorists, especially the terrorist boss, Bello Turji. This was surprised because how can someone be, negotiating peace deal with the terrorists without the consent of the governor? And that led to the information about how this Bello Turji, who is the head of all these, bandits, how he was about to be captured by the first line of defense of Zamfara State, which was set up by the Zamfara State Governor Nnamdi. And a call came from Abuja that they should not use kinetic again after killing Bello Turji's men just few times for him to be captured. So there was controversy surrounding all these things. Now, this senator that is called Shehu Buba has been indicted of, carrying out the peace deal, and so on and so forth. And let me also unfold what you people don't know about the senator. Do you people hear that DSS arrested a terrorist who was going to Saudi Arabia for pilgrimage? What do they call it? That their prayer they used to go in Saudi Arabia. Escape my memory. All right. So DSS intercepted the terrorists, and they now discovered that this man put his name. So directly, the evidence is that this man has a very strong link with the terror. Most of the time when we are telling you all these things, people fail to realize that indeed that the politicians are the ones sponsoring all these terrorists. It's unfortunate anyway. This article is from Sowore reporters that read that Nigerian Senator Shehu Buba faces backlash over alleged ties to terror kingpin Bello Turji, church demolition for mosque project. And this is the details of the news. Senator Shehu Omar Buba, APC Bauchi South, chairman of the Senate Committee on National Security and Intelligence, is facing mounting criticism over a series of controversies, including an alleged peace deal with wanted terror kingpin Bello Turji, allegations of fueling religious tension in Plateau State, and past claims of sponsoring wanted bandits to the Hajj pilgrimage. Now, don't forget that the position of this man is a chairman of the Senate Committee on National Security and Intelligence. God, this thing is not that matter, okay? Now, the Minister of State, the Minister of Defense State, Bello Matawande, has been accused of sponsoring bandits. This Senate chairman now on national security again has been accused of aiding, bandits and fueling religious tension in Plateau State. This is insane. Now, let's continue with the article. Alleged role in religious tension in Jos. Okay, the senator has come under fire in Plateau State for allegedly stoking sectarian conflict between two Islamic sects in Jos. Sources told Apex News exclusive that Senator Buba is funding the construction of a multi-million naira Jumat mosque in Zinaria neighborhood, just one house away from the long-established Abu Huraira Jumat Mosque, which belongs to the Dareka Sufi Brotherhood. The new mosque reportedly being built for the Jama'atu Izandatu Bidia Y Kamatus Sunnah faction led by Sheikh Abdullahi Banda Lau has sparked fear of violent clashes between the two groups, given their history of combative sermons. Further heightening tensions, the report alleged that Senator Buba purchased and demolished a church in the area to build a mosque, a move condemned by members of the Christian community as provocative and disrespectful to their faith. Now, when going further to research about how a church could sell their church to a senator, we discovered that they did not actually, send it for the senator, according to what they told us. That it was like when a senator will come and they will say, we need a very big land, or can you people relocate this thing? We have to use it to do a government project and all those things. That was how these people now, give the land where their church is to them for development, and they demolished it and started building mosques. Anyway, well, maybe all these things are subject to further verification.
Now, the article continues that the constituents in Bauchi South have also criticized the senator for prioritizing the Just Mosque project while leaving an unfinished mosque in the home constituency of Terror. Well, his people now are telling him, you have not finished building mosque for us, you are building mosque in Bauchi. Are these senators mosque senators? Oh God. Controversial peace deal with terror Kingpin Bello Turji. Senator Buba is also facing a pushback over his involvement in the proposed peace treaty with Bello Turji, a notorious armed bandit accused of mass killings, kidnappings, rape, and village burning across the northwest. The deal, reportedly facilitated through Kaduna-based cleric Sheikh Musa Asadu Suna, has been widely condemned by Muslim clerics who argue that Turji should face justice rather than be pardoned. Prominent northern preacher Sheikh Murtada Asada has publicly opposed the peace initiative, accusing the government of ethnic bias and warning that the move could cost President Bola Tinubu political support in the north ahead of 2027 general election. Critics also allege that Buba's close ties to opposition figure Atiku Abubakar raises question about his loyalty to the APC, with some calling him a mole whose action undermine the party image. So the article continues, and there have been past allegations, like what I said before, that in October 2024, that the Department of the State Service DSS reportedly investigated the senator for allegedly facilitating the pilgrimage of wanted Zamfara bandit Abubakar Idris to Saudi Arabia. Okay, according to the security sources cited by this day newspaper, then Idris was registered as a pilgrim through Buba's senior legislative aide. The DSS operative allegedly intercepted his passport during the Hajj processing period leading to his arrest. The incident raised concerns among security officials about entrusting a lawmaker under such scrutiny with oversight of national security and intelligence matters. And that is what I said before, that someone who is in charge of the national security, imagine him sponsoring all these terrorists. What is the hope of the nation? As I do say before, Nigeria is not sustainable. Ya ake mu ne ba mu da kunya ne da gwamnan Zamfara, saboda kawai mun ce ba za mu zauna da ɗan ta'adda mai sasanci da shi ba a lokacin da muke da rauni. Ko malamai da aka ce su yi wa'azi su nuna wa mutane muhimmancin sulhu domin a haɗa mu da al'umma. Ai malaman nan da suka yi man magana cewa ne su faɗi abin da Allah ya ce a kan sulhu, kan su raga man, kan su boye wani abu, su faɗi gaskiya, amma su faɗi abin da Allah ya ce a kan sulhu da ɗan ta'adda mai kashe mutane. Ana yin sulhu da shi a lokacin da ake da rauni, kuma mutane da suke maganganun nan yau da an kashe mutum guda, an kama surutu a ƙasar nan cewa an kashe shi, ba a yi kaza ba, ba a yi bincike ba, ba a tabbatar ba, an taɓa haƙƙin shi, amma shi mutumin da za a je garinsu a kashe mutum 30-40, a ƙona dukiyoyinsu, a jima mutane raunuka, a kore mutane kamar awaki, shi wannan shi ba haƙƙi a kan shi. Sai kai da ka kashe wanda ake zaton ɗan ta'adda ne, shi wannan ba haƙƙi wurin shi, shi ba mutum, su ba mutane ba ne, ba a tunaninsu. Mu ji tsoron Allah, wallahi tallahi, da wanda ya gani ya ƙi magana, da wanda ya sani ya ƙi faɗa, da duk wanda ke da hannu a cikin hidiman nan, ai sai ka shige ta. Na yi magana na yi, a kwanan nan ce mana aka yi in ba da abin nan, na yi magana a talabijin, kuma ba zan daina ba. Wannan hidimar duk kalan mutumin da kake tunani akwai shi cikinta, duk kalan mutumin da kake tunani akwai shi cikinta, amma akwai mutanen kirki, akwai wa'anda ke yi, kuma mutane sai mun ji tsoron Allah. Su kansu jami'an tsaron nan da wani zai zauna ya ce an kira soja ya ƙi zuwa, an kira ɗan sanda ya ƙi zuwa, an kira waye, shi bai dare.
su mutanen nan kashe su ake yi. 'Yan malaman nan da aka je soja 5 aka kashe, aka yi ma 11 rauni suna asibiti. Ko jiya an kashe soja, an kashe ɗan sanda, an kashe civil watch, an kashe 'yan Katsina community watch. Amma wannan aiki shi yasa sai da na hau kujerar nan na fahimci cewa wannan aikin in ba Allah ya kawo mu cikin shi ba bai karewa, saboda duk wanda baka zato kake ne aiki da shi yana cikin hidimai, ya zai ya kare. Wannan matsala ce jama'a, sai kun kama mamu, ba mu iyawa, gwamnati ba ta iyawa, sai kowa ya shigo cikin hidiman nan an kama sannan a yi maganin ta. Gwamna yana da limitation, gwamna bai da ɗan sanda, bai da soja. Wannan abun muka gani shi yasa muka yi Katsina community watch. Ba su da superior weapons, ba su iya rike AK-47. Kana gwamna kana iya kira ka ce aje a ki zuwa, ka ce a yi kaza a ki zuwa, ko a je a yau shawagi a dawo. Me za ka yi in bada ka shiga ɗaki kai kuka? Da kwallon da za ka yi wanda kake da control ka ce shi in yana iyawa ya ci. Su sa situation da muke ciki wanda mutane ya kamata su rika sa hankali, kuma wasu ma sun yi politicizing abin nan. Wani zai shiga gidan rediyo ya yi magana banza bai san abin da ake ba, bai san ya ake ba, bai san wane ne ba, bai san ina aka je, bai san me aka kashe, bai san wa aka gani ba, bai san wa aka yi ma magana ba. Amma zai shige ai ga su can sun zauna, ya tafi Abuja, an yi kaza, sun tafi ma America, sun tafi menene. Ba ya gaya ma mutane waɗannan wuraren da ake zuwa daɗi ake je in an je su. Ina ne mutum bai je ba balle ya zama abin ban sha'awa? Ina ne ni ban je ba ka in zama gwamna balle ya zama man abin sha'awa wai na tafi wuri ka? Tun me mutum zai ɗauki rigar shi ya taya ta wahala? In hutu ka je ma ka je ka kwanta kai hutu, amma ka je rana ɗaya kai event 2 ko 3 a garin, ka kwanta da daddare ka tashi da safe ka je kai event ɗaya, kai awa 20 cikin jirgi kana tafiya. Ko wani ya ɗauka wai jin daɗin kake, wai an yi kaza, an kashe kuɗi, an yi menene, bai ma san wa ya kira ka, bai san ma wa ya biya ma jirgin ba. Zai zauna ya ta surutu. Jama'a wallahi tallahi sai mun taimaka. Mu ba mu iya wannan abun, sai jama'a sun taimaka, sun ba da haɗin kai. Sai mun ba da haɗin kai. Ni roƙona ga mutanen jihar Kano, mu yi haƙuri mu taimaka, hidiman nan ba mu iya ta sai kowa ya kama. In kuma ba haka ba ta cinye mu duka. Inda aka nufa kenan, daga zaran baya da za ka yi saya. To muna godiya ga iyayenmu da 'yan uwanmu da wannan cin abinci da muka zo. Allah Ubangiji ya kama mu, ya taimake mu, ya taimaki jihar mu. Kuma muna roƙon shawarwari da bayanai da za su taimake mu da hanyoyin da za mu bi. Amma dai duka daga ƙarshe dukkan mu Allah ne zai mana hukunci na abubuwan da muke yi a rayuwarmu. Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya maida ku gida lafiya, Allah ya sa wannan girmamawa da aka yi muku ta amfane mu da jihar Katsina da duka al'umma, kuma Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa da wannan girmamawa da aka yi na ba da gudunmuwar da kuke badawa dama a tafiyar da jihar Katsina da Najeriya baki ɗaya. Domin tsawon ku ya wuce jihar Katsina, ana buƙatar shawarwarin da hidimomin ga al'amuran da suka shahari Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.